Om Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskricha Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Shutva Nipasanagatam Venam Atyugra Sasanam Nilayor Dasya Saja Sarpatrashta Ivakava. It is already known that Vena was very severe and cruel. Therefore, as soon as all the thieves and rogues in the state heard of his ascendance to the royal throne, they became very much afraid of him. They hid themselves here and there in various, like rats hide themselves from snakes. Maharaj, can you tell me where we're reading now? What? Where are we reading? Which? Fourth canto, chapter 14. That was verse 3. Verse 3? Okay, because I thought it's verse 1. Okay, thank you. We read those. We read 1 and 2. Всем была известна жестокость и кровожадность Вены. Поэтому, как только весть о его коронации облетела царство, воры и грабители в страхе перед ним попятились кто куда, как крысы, прячущиеся от змей. When the government is very weak, the rogues and thieves flourish. Similarly, when the government is very strong, all the thieves and rogues disappear and hide themselves. Of course, Vena was not a very good king, but he was known to be cruel and severe. Thus, the state at least became freed from thieves and rogues. Комментарий. Когда власть в государстве слабеет, тут же поднимают голову воры и грабители. Но в государстве, во главе которого стоит сильный правитель, воры и грабители предпочитают держаться в тени. Конечно, Вену нельзя было назвать хорошим царем, но поскольку его жестокость была всем известна в стране, по крайней мере, прекратились разбои и грабежи. Number 4. Sa aruda nipastana unado sta vibhutibi avamene mahabhagan stabda sambhavita swata. When the king ascended to the throne, he became all-powerful with 8 kinds of opulences. Consequently, he became too proud. By virtue of his false prestige, he considered himself to be greater than anyone, and he began to insult great personalities. Зайдя на престол, Вена сделался обладателем 8 достояний и невероятно возгордился этим. Обуянный гордыней, он возомнил, что ему нет равных в целом мире и принялся оскорблять великих мудрецов. Thinking, by my power, I have done it, keeps one bound to the material. Whoops. You just have to hold on a second. There it goes. In this verse, the word ashta vibhutibi, by 8 opulences, is very important. The king is supposed to possess 8 kinds of opulence. By dint of mystic yoga practice, kings generally acquired these 8 opulences. These kings were called Rajarsis, kings who were also great sages.
By practicing mystic yoga, Rajarsi could become smaller than the smallest, greater than the greatest, and could get whatever he wanted. A Rajarsi could also create a kingdom, bring everyone under his control, and rule everyone. These were some of the opulences of King Vena. King Vena, however, was not practiced in yoga, but he became very proud of his royal position. Nonetheless, because he was not very considerate, he began to misuse his power and insult great personalities. В этом стихе особенно важным является слово «аштавидбхутиби», что означает «восьмию достояниями». Царь должен обладать 8 мистическими способностями, которые развиваются у человека в процессе практики йоги. Таких царей-мистиков называли раджаршами, царями, обладавшими качествами великих мудрецов. Благодаря занятиям мистической йогой раджарши обретали способность делаться меньше мельчайшего, больше величайшего и получать все, что пожелают. Кроме того, раджарши могли создавать целые царства, подчинять людей своей власти и править ими. Таковы некоторые из способностей, которыми обладали цари прошлого. Вена же никогда не занимался мистической йогой, но тем не менее, взойдя на престол, непомерно возгордился. Будучи человеком недальновидным и необузданным, он стал злоупотреблять властью и оскорблять великих мудрецов. Evam madanda utsikto nirakushu ivadvipa paryatam ratam astaya kampayan ivarodasti. When he became overly blind due to his opulences, King Venu mounted a chariot and, like an uncontrolled elephant, began to travel through the kingdom, causing the sky and the earth to tremble wherever he went. Ослепленный богатствами и властью, царь Вена зашел на колесницу и стал объезжать свои владения. Он был подобен дикому слону, и когда он ехал на своей колеснице, содрогались небо и земля. Sayastavyam na datavyam na hotavyam tvija kvachit iti nyavar ayadharmam berigoshenana sarvasha. All the twice-born Brahmanas were forbidden henceforward to perform any sacrifice, and they were also forbidden to give charity or offer clarified butter. Thus, King Vena sounded cattle drums throughout the countryside. In other words, he stopped all kinds of religious rituals. Он запретил всем дважды рожденным браманам совершать жертвоприношения, возливать на огонь топленое масло и раздавать пожертвования. Об этом под гром литавр объявили глашатай во всех городах и деревнях. Иначе говоря, Вена положил конец исполнению всех религиозных обрядов в своем царстве. What was committed by King Vena many years ago is at present being carried out by atheistic governments all over the world. The world situation is so tense that at any moment governments may issue declaration to stop religious ritual. Eventually, the world situation will become so degraded that it will be impossible for pious men to live on the planet. Therefore, sane people should execute Krishna consciousness very seriously so that they can go back home, back to Godhead, without having to suffer further the miserable conditions predominant in this universe. В настоящее время безбожные правительства во всех странах мира делают то же самое, что много лет назад творил на земле царь Вена. Сейчас ситуация в мире настолько напряжена, что это правительство могут в любой момент запретить отправление всех религиозных обрядов.
В конце концов дойдет до того, что благочестивым людям невозможно будет жить на этой планете, поэтому каждый разумный человек должен очень серьезно отнестись к практике сознания Кришны, чтобы вернуться домой к Богу и никогда больше не испытывать страданий, сопутствующих жизни в материальном мире. Venas yaveksha munayo durvritasya vichestitam vimrishya lokavasanam kripayochu smashatrina. Therefore, all the great sages assembled together, and after observing cruel Vena's activities, including that the great danger and catastrophe was approaching the people of the world, thus out of his compassion, they began to talk amongst themselves, and they themselves were the performers of the sacrifice. Видя жестокости, чинимые Веной, великие мудрецы заключили, что над миром нависла угроза, и человечество стоит на краю пропасти. Поэтому из сострадания к людям они решили обсудить создавшееся положение. Тем более, что все они сами совершали жертвоприношения. Before King Vena was enthroned, all the great sages were very much anxious to see to the welfare of society. When they saw that King Vena was most irresponsible, cruel, and atrocious, they began to think of the welfare of the people. It should be understood that sages, saintly persons, and devotees are not unconcerned with the people's welfare. Ordinarily, karmis are busy acquiring money for sense gratification. And ordinary gyanis are socially aloof when they speculate on liberation. But actual devotees and saintly persons are always anxious to see how the people can be made happy, both materially and spiritually. Therefore, the great sages began to consult one another on how to get out of the dangerous atmosphere created by King Vena. Великие мудрецы возвели Вену на престол, потому что хотели принести благо простым людям. Но когда же они увидели, каким сумасбродным и жестоким оказался молодой царь, и вновь пришлось задуматься о судьбе народа. Это свидетельствует о том, что мудрецам, праведникам и преданным далеко не безразлично счастье и благополучие окружающих людей. Карме все свое время посвящает тому, чтобы заработать как можно больше денег и тратить их на чувственные наслаждения. А гьяни, как правило, целиком поглощены мыслями о освобождении и потому не вмешиваются в дела общества. Но истинные преданные и святые люди всегда заботятся как о материальном, так и о духовном благополучии людей. Поэтому великие мудрецы стали советоваться друг с другом, как избежать опасности, нависшей над людьми по вине царя Вены. Aho ubayata praptam lokasya vyasanam mahat darun udbayato dipte eva taskara alayo. When the great sages consulted one another, they saw that the people were in a dangerous position from both directions. When the fire blazes on both ends of the log, the ants in the middle are in a very dangerous situation. Similarly, at that time, the people in general were in dangerous position due to the irresponsible king on one side and the thieves and rogues on the other side. Великие мудрецы пришли к выводу, что опасность угрожает людям с двух сторон. Народ оказался в положении муравьев на полене, охваченном пламенем с обеих концов. С одной стороны ему угрожали воры и разбойники, а с другой разнуздавшийся царь.
Arajaka Bayadesha Krito Raja Tad Arana Tatopya Sid Bayam Twadya Katam Shat Swasti Dehinam. Thinking to save the state from irregularity, the sages began to consider that it was due to the political crisis that made King Vena, although he was not qualified, made him the king. But alas, now the people were being disturbed by the king himself. Under such circumstances, how could the people be happy? Размышляя о том, как спасти страну от анархии, мудрецы помнили, что только политический кризис заставил их возвести Вену на престол, хотя он был недостоин царского сана. Но теперь он сам стал для людей источником страданий. Что нужно делать, чтобы люди, оказавшиеся в таком положении, снова стали счастливы? In Bhagavad Gita 18:5, it is stated that even in a renounced order, one should not give up sacrifice, charity, and penance. The brahmacharis must perform sacrifices, the grihasthas must give in charity, and those in the renounced order of life, vanaprasthas and sannyasis, must practice penance and austerity. These are the procedures by which everyone can be elevated to the spiritual platform. When the sages and saintly persons saw that King Vena had stopped all these functions, they became concerned and about the people's progress. Saintly persons preach God consciousness or Krishna consciousness because they are anxious to serve, to save the general populace from the dangers of animalistic life. There must be good government to see that the citizens are actually executing their religious duties rituals, and thieves and rogues must be curbed. When this is done, the people can advance peacefully in spiritual consciousness and make their life successful. В Бхагават-гите 18.5 сказано, что даже человек, отрекшийся от мира, должен продолжать совершать жертвоприношения и аскезы, и раздавать пожертвования. Брамачари должны совершать жертвоприношения, грехастхи раздавать пожертвования. А те, кто дал обет отречения от мира, ванапрастхи и саньяси, совершать аскезы. Эти три вида деятельности помогают каждому осознать свою духовную природу. Поэтому, когда Вена наложил запрет на жертвоприношение и другую духовную деятельность, это очень тревожило мудрецов и святых, ибо они понимали, что царь лишил людей возможности духовного развития. Проповедуя сознание Бога или сознание Кришны, святые и преданные стремятся спасти человечество от вырождения и деградации до уровня животных. И правительство обязано помогать им в этом, заботясь о том, чтобы все люди действительно исполняли религиозные ритуалы. Другая обязанность